Okay. Can you see my computer screen? Yes, sir. Okay. Yes, sir. In the first problem, in tossing a coin, what is the probability of getting a hit? Tell me. What is the probability of getting a hit? Sir, 1 by Sir, 2. 50%. 50% means we know that the outcome space or sample space of tossing a coin is 2. agentic. You can write here for one number problem. You can write here for one number problem here sample space which is denoted by S. Okay, this is agentic. Is it right? Yes, sir. And for head for getting head here. Okay, and what is the probability of getting a head? And for head you can write, but you can say that the event will be denoted by A. A will be only A here. Okay. Okay. N of S means there will be number of S. How many elements of S here? Sir, 2. Sir, And N of A is here Sir, only 1. 1. one. So from here we can say that okay, probability of A, this will be given number of 1 A by 2. divided by number of S. So the result will be 1 by 2. Understand? Yes, sir. Okay. This is the technique for finding this. Okay. There's another technique here. Okay. In throwing a dice, what is the probability of getting to Sir, 1 by 6. 1 by 6? Okay. Here sample space will be 1 up to 6 and favorable event. Favorable event means which is generated by a favorable event for getting 2. That will be only key 2 sets. Okay. How many elements here? 1. So the result will be 1 by 6. You can write this problem. You can solve uh, problem number 2 by using this concept also. Okay, এই concept apply করে solve করতে পারো. The next problem is find the probability of throwing 7 with 2 dice. Find the probability of throwing 7 with 2 dice. With 2 dice means কি? দুইটা ডাইস করলে দুইবার The dice. sum of the outcomes of 2 dice. Understand? The sum of the outcomes of 2 dice. It is a with 2 dice. Okay, so we know that the outcome space of a dice is 1 up to 6. Is it right? Yes, sir. 1 up to 6. Here we have to find out 7 with 2 dice. Now tell me, how can we will get? You will get. How can will you get 7 here? Okay, for that Sir, case. 1. Okay, for that case Sir. you can say that one row will be 1, 2, 3, 4, 5 and 6. This is this outcome for the first dice. Understand? And for the second dice outcome will be 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Understand? Since you are given that 7 will be with 2 dice. Understand? The 2 dice will say so. First row represents for 1 dice outcome, and second first column represents here second or first columns here for first dice outcomes. Another dice outcome. The 2 dice will say you can consider first row is for 1 and first column is for another dice outcome. Okay, তা বুঝতে পারছো কিনা? Yes, sir. Now we will from here we will find out some outcomes. Okay, for first outcome this will be, you can say that 1, 1. That second will be 1, 2. Third will be 1, 3. Okay, 1, 4.
1,5, 1,6. What do you mean by this? This represents the outcome space, okay, with two dice. To the dice near in outcome space. Understand? Tell me here how many outcomes there. So 36. But this last outcome will be 6, 6. 6, 6. Understand? The last outcome will be 6, 6. Now tell me from the first row, okay, can you find out 7 with 2 dice is outcome? Yes, sir. 106. 1, How many 6. points here? How many components here? Only one component. This is 1,6. Is it right? Yes, sir. For the second piece, will be 2,1, 2,2, 2,3. Okay, 2,4, 2,5, and last one is 2,6. Tell me how many outcomes. How many outcomes that will be Sir, 7 with One. 2 Sir, only outcomes. This will 2, be 5. 2,5. 2,5 here, 1,6. Then next column will be the outcome for the next one. This will be 3,4. 3, 4. 4. Then 4,3. 4, 3. Then 5, 2. 5,2. Then 6, 6, 1. 1. Okay, these are the outcomes. That sum will be 7 here. Understand? Tell me how many components here? How many outcomes here? 6. 6. 6 outcomes. Okay. From here we can say that you want to find the The- probability of throwing 7 with 2 dice. Since we have to toss a dice into 2 times, tell me here how many components here? 36. 36. And of which getting 7. For getting 7 with 2 dice, that will be number of this 6. point. This will be 6. So the probability will be 6 by 36. Is it right? Response me. Yes, sir. Yes, 6 sir. represents here. এইটা আমাদের যে কম্পোনেন্ট আছে যেটা যে সব কম্পোনেন্ট আউটকাম হচ্ছে কত যেসব পয়েন্ট আউটকাম হচ্ছে 7 সেগুলো নাম্বার অফ দ্যাট রেজাল্ট উইল বি 6 and total outcome space for going to dice this will be 36. So the result will be here 1 by 6 here. Understand? Yes, sir. In the next Sir. problem, response me. Sir, do you need to draw the table? I have already Yes, sir, this table. okay, I have already drawn Sir, here 2 columns. Okay, you can similarly you can complete this our this full table here. Okay, বলো okay, sir. স্যার sir. মানে আমাদের আপনি যে প্রথম বা সেকেন্ড অঙ্কটা করার জন্য যেভাবে যে স্টেপ গুলো ফলো করেছেন, যেমন Okay. ফেভারেবল আউটকাম বা এস এ, এগুলি কি আমাদের সবগুলি ওইভাবে লেখেই করতে হবে? না 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 এটা সবগুলো লেখা তো পারি। ওকে ম্যাথটা পড়া হয়ে যাবে। ওকে স্যার। So in the exam, if we find it easy, can we just write the answer directly without showing the working? First of all, you have to here minimum you have to write here the outcomes for which you will get 7 here. Okay, at least. Okay, sir. Understand? Okay. Yes, sir. At least you have to write this result here. মানে স্যার আমাদের ওয়ার্কিংটা শো করতে হবে, বাট সব না লিখলেও চলবে। সব না লিখলে হবে। ওকে। ওকে স্যার। Next problem is a bag contains 7 red and 6 red and 7 black balls. Find the probability of drawing a red ball. How can solve this problem here? টোটাল আউটকামস 13, 6 আছে, তো Here, মানে here. রেড আছে 6টা। Since a Six bag by 13. contains 6 red and 7 black balls, so the bag contains total balls here 13. 13. Okay. From here you have to find out a ball that will be key red color. Okay. We know that the formula for finding probability in the numerator will be key number of favorable outcomes to happen A. So here the numerator will be number of favorable outcomes, number of the ball that will be red color. Okay, so how many red colors here? 6. Understand? So 6 will be numerator.
and total number of balls here, that will be 6 plus 7. This is K, 13. Understand? Yes, sir. Okay. The probability formula, our probability formula is this. Okay. Using this concept, you have to solve this problem here. And in a deck of cards, I have already discussed in the last class. Okay. About this. Now, in the next problem, find the probability of a card drawn at random from an ordinary pack is a diamond. The card will be diamond here. Promet, tell me, in a pack of cards and in an ordinary pack of cards, how many diamonds here? So 13. Sir, 13, 13 diamond. Okay. So total card contains in the pack of card 52, sir. 52. 52. okay, 52. So the card that will be diamond. This will be 13 by K, 52. Understand? The Yes, result sir. will go on by Yes, 4 sir. here. From the next problem, from a pack of 52 cards, one card is drawn. Find the probability of getting a queen. Okay, tell me here how many queens in a pack of cards? 4. 4. 4 queens. So this will be 4 by 52. Understand? Yes, sir. In the next problem, the probability of throwing a number, only 4 outcomes. If you draw a ordinary dice means which face is six faced, which is 6 faced. Understand? Ordinary dice কি থাকে 6 face থাকে, মানে 6টা আউটকাম থাকে। আন্ডারস্ট্যান্ড? তার মধ্যে 4 আউটকাম পাওয়ার প্রবাবিলিটি কত হবে? So So 1 by 1 by Sir, 6. 1 1 by by 6. 6. Thank you. Tell me here how many the probability of getting an odd number? 1 by 2. 3 by 6 or 1 by 2. 3 by 6. Okay, we know that the total number of odd numbers is 3. That is K, 1, 3, and 5. Okay, that means the probability will be 3 by 6. This is a half. Understand? Okay. For getting an even number, So same 3 1 by by 6. same. This will be 3 by 6 also. Understand? Yes, sir. Yes, sir. In the last class, I have already discussed about union, intersection, complement, and subtraction. Understand? I've already discussed. And also discussed these formulas: commutative law, associative law, distributive law, and complementary law. Complementary law means A union, A complement. Now tell me, from this figure, you have to discuss. Tell me if this unshaded portion is A, the outside term will be, outside region will be A prime. A prime. Okay, in the Venn diagram, if you say that if A is this represent, so that then the outside of A set will be this A prime. represents A complement. Okay, A complement here by S minus A. Understand? Yes, sir. Okay. From here, tell me this represents A and B, and their intersection here. In that case, that will be shaded shape. Okay, shaded region. মানে কি shaded করা আছে, shadow shade করা আছে, okay, আর mark করা আছে. Tell me here which represents A shadow union region B. for this figure. This will be union. A union B, sir. Okay. In this, in the third case, tell me the shaded region will be A intersection. Intersection A B. intersection will be for 3 sets. Tell me for this case, here shaded region will be A union. A Union B, A union C. union C here. Understand? Or here you have to know that S represents the universal set here. Okay, S represents here universal set. That we can say that a sample space for here. স্যার Response me. স্যার যদি স্যাম্পল স্পেস থেকে যদি এরকম বলা থাকতো যে এ বি এন্ড সি কে বাদ দিতে হবে, তখন স্যার কিভাবে লিখতে হইতো? Tell me. স্যাম্পল স্পেস থেকে যদি আমার এ বি সি কে বাদ দেওয়া হইতো, বলতো যে বাদ দিতে হবে, তখন আমরা কিভাবে লিখতাম? Sample of space A. How can you find out? Can you say A, B, C we included in an operator or not? They are separated.
স্যার যদি আমরা এইভাবে লিখি স্যাম্পল স্পেস মাইনাস এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি সেটা বলো। ওকে, A union B union C. I will discuss about this, okay, today. You can say that this will be A union B union C complement. Okay, ওকে স্যার here you can write it. যেহেতু বলছো আমি বলতেছি, I will discuss about this here. যেহেতু তুমি বলছো, okay, so from here if you apply here the D modulus law, this will be, can you say A complement, B complement and C complement? Tell me here, the complement of union is here intersection. Complement of union is here intersection. Understand? This is our main question. Now we have already discussed about De Morgan's law. A union B complement. This is A complement intersection B complement. Tell me here, if this is A set and this is B set, total region will be here A union B. Is it right? A union B. Now tell me, what do you mean by A complement? I want to find out A union B complement. Okay, tell me here, A union B complement. What do you mean by A union B complement? What স্যার So what is A complement? ইউনিয়ন বি বাদ দিতে হবে স্যার। this will be the outside of A union B. Is it right? ইয়েস স্যার। Yes, sir. Okay, this is the outside of A union B. A union B is interior region. Okay, and A union B complement will be the outside of this interior region. A union B. Understand? ইয়েস স্যার। From here, can you say, we know that from De Morgan's theorem, this will be A complement intersection B complement? জি স্যার Yes, Right? sir. Okay. But here tell me, what do you mean by A complement here? This will be the outside of A. Is it right? জি স্যার And here B complement will be আউটসাইড বি outside of B. Now if you intersect, যেহেতু এখানে intersection দেওয়া আছে, okay, if you take common element of A intersection and B intersection, B complement and A complement, then you will get this region and this region will be same here. Understand? ইয়েস স্যার। Okay. তাহলে আমাদের কি করতে হবে? তাহলে A complement means the outside of A and B complement means কি outside of B. Okay, if you take intersection between A complement and B complement, then you will get this region and this region will be same here. Okay. Now in the next theorem, this is A union A complement. That will be S. S means here universal set. Since you know that from here, you know that, tell me, A means interior region of the circle and A complement means outside of it, Exterior is it right? Exterior region. Okay. Now if you take A union A complement, S represents here total outcome space. Okay. If you take A union A complement, then this will be কি হবে? Yes. Can you স্যার say? পুরোটা স্যার This will be S total. Okay, this including A and also A prime. So this will be the total surface space. Now from here, and another formula, if you take for any set A and its complements intersection, if you take intersection between A and A complement, tell me here the value will be নাল সেট স্যার। null set. Okay, so we can say that A and A complement will be here mutually exclusive event and also exhaustive event. Is it right? Mutually exclusive and exhaustive events here. I have already discussed about the De Morgan's law. Today, I will discuss some actions, executive approach to probability. It is a rule which associates to its event a real number probability of A, which satisfies the following three actions. First action, for any event A, I have already discussed in the last class, for any event A, always which probability
must be greater than or equals to 0. Understand? For any event A, which key outcome will be greater than or equals to কি হবে? For any event, if you remind it, probability of A that will be greater than or equals to 0. Okay. From here, tell me S represents here S represents here universal set or sample space. Is it right? Yes, sir. Yes, sir. But you have to remind that. Now tell me, if you toss a coin, okay? Tell me in that case the sample space will be A's and B. Is it right? Yes, sir. Okay. From here, tell me probability of S will be. How do you 1. write this? This will be key number of S divided by key number of S. S means key total sample space is here 2. Okay, আমি S এর probability বের করতে চাচ্ছি। আচ্ছা স্যার, হ্যাঁ তাহলে 1 We know that probability of A is key number of A divided by number of S. Is it right? Yes, sir. Here we have to find out the probability of S here. So this will be key number of S divided by number of S. So this will be 1. Is it right? yes sir. So from here you have to remind that for any sample space S, which probability sample space probability will be always কি হবে 1 One. here. Okay, by using two case we can say that for any event A, that will be which value will be 0 is less than equals to probability of A less than equals to 1 এর মধ্যেই থাকবে। This is the range for finding probability of any event A. যে কোনো ইভেন্টে তুমি প্রবাবিলিটি বের করো, that probabilities must be satisfies this range here. Okay, Yes, sir. if you find a probability which result is outside of this range, then you can say that your result is wrong. Okay, মনে করবে কি তোমার রেজাল্টটা ভুল আছে, so you have to recheck it again. ওকে, ওটা কি করতে হবে, আবার তোমাকে রিচেক করে ঠিক করে নিতে হবে। আন্ডারস্ট্যান্ড? Yes, sir. The next theorem is if a1 a2 an are finite number, finite means last term is an. From here how many sets here, tell me কয়টা সেট আছে এখানে? Sir, N. N সংখ্যা। Okay. And number of disjoint, what do you remember disjoint sets? Can you remember? কোনো Tell me. So no common elements. কোনো কমন থাকবে না। কোনো কমন এলিমেন্ট থাকবে না। AI intersection AJ will be ফাঁকা সেট where I not equals to J. Understand? The define for any define for the intersection of any two different sets, that will be phi. Okay, then the sets will be called here বলা হবে disjoint set. Okay, তাহলে AI and AJ মানে AI S সাফিক্স যত নাম্বার থাকবে তত সেট থাকবে, that set will be called here disjoint set. Okay, for any disjoint set, probability of A1 union A2 union up to AN, that will be কি হবে probability of A1 plus probability of A2 plus probability of AN here. How can you get this? Okay, from here tell me, okay, from here we can say that if AI intersection AJ is ফাঁকা set, then we can say that probability of কি হবে AN, probability of, understand? না এতক্ষণ কিছু শোনা যায়নি নেটের কারণে। স্যার আপনার কথা বোঝা যায় নাই।
This formula will be same, will be disjoint type set. স্যার এই পয়েন্ট একটু আবার বলেন এই স্যার, কি নেটে বুঝতে পারছো প্রবলেম না? ছিল। Tell me. স্যার আপনার না নেটে স্যার, প্রবলেম কেটে ছিল কেটে স্যার, আসছে। কথা কেটে কেটে আসছে। Okay, okay. এখনো কি প্রবলেম আছে নেটে? না স্যার, এখন ঠিক আছে। Okay. Here, if A1 up to AK, AN, how many sets here? N sets. Is it right? জি স্যার। ইয়েস স্যার। Okay. If those sets are disjoint even, disjoint sets. Disjoint, what do you mean by disjoint set? স্যার কোনো কমন থাকতে পারতো না। If the intersection of any sets, যদি যে কোনো দুটো সেটের মধ্যে ইন্টারসেকশন কি হয়? না। ফাঁকা সেট, খাই পাওয়া যায়, নট এমটি সেট পাওয়া যায়, okay? Then those sets will be called here disjoint set, okay? For disjoint sets, you can say the probability of the union of all sets, that will be the sum of the probabilities of those sets. Okay, that will be probability of A1 union A2 up to AN. This will be কি হবে? Probability of A1 plus probability of A2 plus dot 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 plus কি হবে? Probability of AN হবে। বুঝতে পারছো? জি স্যার। এটা একটা ফর্মুলা যেটা তোমার মনে রাখতে হবে, কার জন্য? শর্ট ফর অনলি disjoint set. You can say this in abbreviate, you can write this summation of probability of কি হবে? You can say this is probability of A suffix I. The values of I will be 1 up to কত? যে 1 থেকে কত পর্যন্ত আছে? Last term is n. You can say that upper value is n here. It depends on it. Okay. Now we will check. We will prove another formula here. This is from here. In the next theorems, okay, in the next theorem, theorem number 1, we will prove the next theorem here. Probability of an impossible event. Impossible event means the event does not contain any element. Okay, that means the empty set. Understand? Response me. Impossible event মানে হচ্ছে কি? যেটা empty set. Okay, for any empty set, you can say that probability of 5, that will be 0 always. Understand? জি স্যার। ইয়েস স্যার। Okay, তাহলে আমাদের বলো তো কি, একটা যদি empty set থাকে, নাম্বার অফ এলিমেন্টস অফ an empty set is here, কি আছে? আছে কোন নাম্বার? না স্যার। No, So this sir. will be 0. Okay, যদি এর probability বের করি 0 by s, s এর নাম্বার অফ s, তাহলে কত হবে? অবশ্যই 0 হবে না? জি স্যার। Okay, Yes, so sir. from here we can say that the probability of any empty set, this will be 0. Okay, now we will prove the next theorem here. Next theorem is key for any complement. A complement will be called here 1 minus probability of A here. How can we handle this result? Can you say in the previous theorem, in the previous case we have already find out A union A complement, that was কি ছিল বলো দেখি? Yes. So 1 S, or S, S. S. And here also A intersection A complement is Null. 5. I. Thank you. So since A and A complement, the intersection of A and A complement is 5. From here, can you say A and A complement will be which type of set? Disjoint set. Is it right? Disjoint. Disjoint set. So this is, since this is disjoint set, so from here we can say that probability of A union A complement equals to probability of S. Is it right? We can write this. Yes, sir. Yes, sir. Okay. From here, since A and A complement are disjoint sets, so union as a then this is already union here. Okay, so we can write the left side probability will be in this form. Is it right? If I লিখতে পারি না? Yes, sir. Yes, So sir. this will be probability of A plus K probability of A complement, and tell me the values of probability of S is here কত? 1, right? In the second formula, second axioms, probability of S is here কত ছিল? 1.
So this will be here, probability of A equals to the plus probability of A complement is 1. So from here we can say that probability of A complement is 1 minus probability of A. Understand? Yes, sir. The next formula, there is given for any two events A and AB. স্যার Probability of- আমরা যে এই যে থিওরেম গুলি পড়তেছি এগুলি কি স্যার ভেন ডায়াগ্রাম দিয়েও কি দেখানো সম্ভব? হ্যাঁ, ভেন ডায়াগ্রাম দিয়ে দেখানো সম্ভব। আমি কিন্তু I have already write this set by using Venn diagram that I have already discussed in the previous one. If this is A and which complement is key? A complement. And total set is here S. Okay. From this figure we can write this result. Okay. এটা আমি কই থেকে পাইছি? আমি পাইছি কিন্তু এই Venn diagram থেকে। Understand? জি স্যার। Example next. In the next theorem, this is A complement intersection B. That will be probability of B minus probability of A intersection B. How can you will get this result here? Now we have to find out probability of A complement intersection B. That will be probability of B minus probability of A intersection B. But you have to remember that we do not give any proof in your question, but for solving problems you have to use these formulas. Understand? প্রবলেম সলভ করতে কিন্তু এই ফর্মুলা ইউজ করতে হবে, কিন্তু আমার কোনো প্রুফ কিন্তু কোশ্চেনে বা থিওরামে পড়াচ্ছি কিন্তু প্রুফ কোশ্চেন তোমাদের দেওয়া হবে না কোশ্চেনে। This is a Venn diagram, okay? From here tell me if this is A set and this is B set. Understand? This is A set, this is B set. From here tell me what do you mean by A complement B? Which sets represents A complement B here? Tell me here. This represents here A intersection B. Is it right? জি স্যার। Okay, this is an A intersection B. Tell me this is a represents. Can you say? And this represents. So the first one represents A intersecting B prime. B prime। Okay, thank you. This portion represents here A intersection B complement, and this region represents here কি হবে? A B prime intersection B. Okay, B intersection A prime. Understand? জি স্যার। But here our result is here probability of কি আছে Sir. এখানে? Sir, can you repeat, please? I have already draw a Venn diagram. Okay, there has given two sets in joint form. The common region will be here A intersection B. Is it right? Yes, sir. Okay. Now we will find out this region. How can we find out this region? Can you say this region is outside of B and inside of A? Is it right? এই রিজনটা কার আছে? B এর বাইরে আছে এবং A এর ভিতরে আছে না এই পোরশনটুকু? Yes, sir. Yes, sir. সো যদি B এর বাইরে আছে তাহলে কি হবে? B এর কমপ্লিমেন্ট। আর A এর ভিতরে আছে তাহলে কি হবে? A এর মধ্যে ইন্টারসেকশন যেহেতু কমন, দেখো কেন এর ইন্টারসেকশন আছে কারণ A এর মধ্যে কিন্তু এই পোরশনটাও আছে। এই পোরশনটা কি এর মধ্যে ইনক্লুড আছে? এর মধ্যে কিন্তু এই পোরশনটাও আছে। আমি কিন্তু এই পোরশনটাকে এখানে বলি নাই, শুধুমাত্র এই জায়গাটার আমি সেটটা চাইছি। ওকে, তাহলে এই যে আমি ইন্টারসেকশন এখানে ইউজ করছি। সিমিলারলি এখানে আমরা কি করছি, এখানে বি আমি চাচ্ছি এই রিজনটা কার বাইরে? এ এর বাইরে, তাহলে এর কমপ্লিমেন্ট এবং কার ভেতরে? বি এর মধ্যে আছে। ওকে, কিন্তু বি এর মধ্যে এই পার্টটা আছে কিন্তু এই পার্টটা তো আমি নেই এখানে, তাহলে বাদ দিয়ে দিয়েছি। সো উই ক্যান রাইট দিস রিজন উইল বি বি ইন্টারসেকশন এ কমপ্লিমেন্ট। আন্ডারস্ট্যান্ড? Yes, sir. কমপ্লিমেন্ট করে তাহলে দেখবে এই রেজাল্টটাই পাওয়া যাবে। নাও we will find out this formula. Okay, how can we get this formula? From here, since this is কি আছে A complement B, A complement intersection B. Okay, this represents this region. Understand?
রেসপন্স নেই। তা তুমি এই রিজনটাকে যদি বের করতে চাও, এর প্রবাবিলিটি বের করতে চাও, তাহলে কি করতে হবে বলো দেখি? টোটাল যদি বি কাউন্ট করো, এই বি কাউন্ট থেকে কি বাদ দিলে আমরা পাবো এটা, এই রিজনটা? Sir, intersection. ইন্টারসেকশন পার্টটা বাদ দিতে হবে, ইজ ইট রাইট? টোটাল বি থেকে যদি কি করি, I have subtract the common part between A and B from কি? B set. Intersection B B. set. B set. B set থেকে যদি আমি কি করি, টোটাল সেট B, B এর মধ্যে সবচেয়ে বড় আছে, এটা থেকে যদি আমি কি করি, এই কমন পার্টটা বাদ দিই, তাহলে we will get this result. Understand? Similarly, tell me probability of A intersection B complement will be, তাহলে কি হবে বলো দেখি? So probability of A minus Okay. probability of A intersection. minus probability of A intersection. intersection. B here. Understand? This is one formula, and this is K, another formula here. Okay? Understand? Yes, sir. Yes, sir. In the next theorem, if A and B are two events such that A subset B, and then probability of A subset B. What do you mean by A subset B? Can you say? A subset B means Sir. all elements of A contains into B. Is it right? Yes, sir. Okay. We can say that A subset B বলা হয়েছে. So we can say that if this is B and this is A, can you say from this figure A subset B? Is it right? Yes, sir. Okay. From this figure, can you say probability of A B intersection A complement? Probability of B intersection A complement. Tell me here, which region represents B intersection A complement? Sir, everything inside B except A. Okay, that means the outside of A here. Okay, this represents key A complement intersection B here. Understand? Yes, sir. Okay, now you have to find out this set's probability. So for finding this events regions probability, okay, for that case you have to use the way subtract the interior set A from B. So this will be what of B minus probability of A. Understand? টোটাল বি সেট থেকে কি করতে হবে, এটা এই পোর্শনটা বাদ দিতে আমাদের এই রিজনটা থাকতেছে। আন্ডারস্ট্যান্ড? Yes, sir. Yes, sir. In the next theorem, if B subset A, then okay, from here tell me, here I have already written here A subset B. If A B এর subset, then which set will be greater than from other? So Which B এটা will বড় be B greater থেকে। than A. B বড় A থেকে ছোট, okay? So from here, can you say we can write here for that case probability of B is greater than probability of A? Is it right? The B subset A subset B এর, the B subsetটা বড়, B set বড় হলে B এর রিজনটা বড়, রিজন বড় হলে তার probability value বড় হবে। Understand? Sir, since A is a subset of B, won't it be Okay. only probability of B is greater than probability of A? probability of A তুমি ইকুয়াল বলতে পারো, অনেক সময় এটা ইকুয়াল হয় স্পেশাল কেস, ওকে? তুমি ইকুয়াল না দিলে চলবে। স্যার এই জিনিসটা বুঝি না, আবার একটু বলবেন প্লিজ। আচ্ছা, তাহলে এখানে কয়টা আছে? A আর B দুটো সেট আছে, ওকে? ইন্টেরিয়র সেট কোনটা? A. এ A, B is outside. Okay, from here tell me which region will be greater than from other? কোন সেটটা বড় এখানে? বিটা A এর বড় না B থেকে বড় বড়? হবে। B বড়। যে জি। সেটের রিজনটা বড় সেই সেটের কি হবে, প্রবাবিলিটিও বড় হবে, ওকে? জি স্যার। সেটাই বলা হয়েছে। তো B সেটটা এখানে বড়, so which probability will be more here, greater than here, okay? That has discussed in this formula. তাহলে এখানে কি A যেহেতু B এর সাবসেট, তাহলে এদের উল্টা হয়ে গেছে, এটা বড় B থেকে। Understand? জি স্যার। Now tell me, if there has even two sets whose intersection is 5%, that means disjoint set, then we can write here
probability of A is less than or equal to probability of B complement. What do we mean by this? This represents, if there has given a Venn diagram, this is represents A and B. This is A set and this is B set. Understand? Okay. Tell me here, can you say the intersection of A and B will be 0. Okay. Now tell me, if you take, what do you know B complement? It's outside of B. Is it right? Response me. Yes, B sir. complement Yes, sir. outside of B. That this is B complement here. Tell me here, the B. Can you say the B complement contains the set A? B complement A set के contain करेगी ना बोलो देखिए. জি স্যার Yes, sir. So from here, which region will be greater than between A and B complement? কোনটা বড়? স্যার বি So B কমপ্লিমেন্টটা বড় complement. From here we can say that probability of B complement is greater than or equal to probability of কি হবে? A. A. Similarly, you can say that probability of A complement is greater than or equal to probability of কি? B also. Means A is the complement now. This is the outside of A. Now সেটা আবার কাকে contain করে? B কে contain করে. So we can say that probability of A complement is greater than or equal to কি? Probability of B here. Okay. That has written in this formula. In formula সেটাই লেখা আছে. Understand? Yes, sir. Now we will see some formulas. This formula are very, very important here. Probability of A union B. You have to remind that A union B, A and B are not disjoint. What do you mean by not disjoint? মানে স্যার কমন আছে Common আছে. Common আছে. Okay. For that case, from here by using Venn diagram, we can say that the common আছে not disjoint common আছে. The common যদি থাকতো, যদি disjoint হইতো, if A and B are disjoint, তখন কি হইতো রেজাল্টটা? Then you have to use this formula here. So then result will be only for disjoint set probability of A plus কি হবে probability of B. Understand? By using this formula. জি স্যার যদি Okay. স্যার ডিসজয়েন্ট হতো হ্যাঁ, যদি disjoint থাকতো. Since this is not disjoint, so we can write this will be probability of আমরা জানি if this is A and this set B, so this region will be কি হবে? A intersection বি B, and this region will be কি হবে? A intersection B complement, and this region will be A complement intersection B. B. Understand? জি স্যার Now tell me, we have to find out here key A union B. So if you take A union B, from the figure we can say that A union B will be the A union B মানে কি this region and this region. Is it right? Yes. So we can say that A union consists by the sets of the sets this and this. Is it right? জি স্যার So Yes, sir. this is আমাদের কি A ইউনিয়ন B টা কি এই তিনটা ইভেন্ট সেট নিয়ে রিজন নিয়ে আমরা গঠিত। তাহলে আমরা কি করতে হবে? সেটা আমাদের সেটে কাজ করতেছি। We have to use here which operation here union জি স্যার sum. Okay, so this will be কি হবে A union B complement union কি হবে A intersection B union এ ইন্টারসেকশন বি A complement এ কমপ্লিমেন্ট ইন্টারসেকশন বি intersection B. There is an A combination. Okay. Now, and from here, tell me, can you say these three sets will be here either disjoint or not? বলো দেখি এই যে তিনটা সেট আছে এগুলো disjoint কিনা এখানে? Yes, sir, they are. No, sir. Why? If you take intersection between this region and this region, this value will be okay. If you take the intersection between this set and this set, this will be কি হবে? অবশ্যই intersection ফাঁকা set. Okay, if you take the intersection between this and this also will be কি হবে? Empty set. Understand? So we can say that these three sets will be here. Disjoint. Okay, এটা আমাদের disjoint হলো। So from here we can say that কি হবে? Property of
A union B, this will be কি হবে তাহলে বলতে কি for disjoint we know that the formula here probability of A, A1 union এখানে কি হবে this will be probability of A, probability it হবে union this is intersection, okay, so this is intersection here, intersection, okay, of so this will be probability of A intersection কি হবে B complement union is plus হবে probability of কত হবে A intersection B plus কি হবে probability of A complement intersection কি হবে B, B, right? From here, tell me, can you say probability of A intersection B complement was কি ছিল? the probability of A. Huh? I've already discussed in the previously. Yes, So sir. A intersection B complement is probability of A Probability minus of A. probability of A intersection. Intersection B. So this that will be probability of A minus probability of A intersection B plus this is probability of A intersection B. And from here tell me this will be কি হবে? Probability of B, B B minus minus probability of probability of A intersection. intersection B. From here you can cancel this and this result. So this will be কি হবে? Probability of A plus probability of B minus probability of A intersection. B. Okay. From here you can remind that for any two disjoint events, okay, the probability of their union will be the probability of A plus probability of B plus probability of A intersection B here. Okay. Yes, sir. In the next স্যার one, স্যার এটা একটু আরেকবার বলুন তো, এই যে probability of A minus probability of A intersection B এটা কেমনে আসলো? এটা জি স্যার। tell me here. This is A intersection B. Is it right? Yes, sir. জি স্যার। এইটা কি হবে? A intersection B complement. Is it right? We have to find out these regions probability. এই রিজনের প্রবাবিলিটি কি করতে হবে? টোটাল সেট A থেকে যদি এই কমনটা বাদ দাও তাহলে হবে না? জি স্যার, জি স্যার, বুঝছি। সেটাই। Similarly, for any disjoint, three disjoint events, three disjoint sets that whose union's probability will be A, B, and C. Okay, this is A, this is B, and this is C. Then. Okay, for that case, probability of A union B union C. This will be probability of A plus probability of কি হবে B plus probability of C, C minus probability of A A intersection B intersection B intersection. minus probability of B intersection C minus probability of কি হবে C intersection A plus probability of A intersection B intersection C. Okay, this is our another formula here, where A and B, A, B, and C are three not disjoint events. Okay, are three events positive. Not disjoint events. Understand? Response me. স্যার Yes, sir. লাস্টের এটা বুঝি নাই স্যার, এত বড় কেন আসলো স্যার? Okay. Tell me here. Probability of A মানে হচ্ছে কি টোটাল সেটে স্যার শুধু এটা, জি স্যার। টোটাল সেটে। probability of B মানে কি স্যার টোটাল শুধু সেট। বি। আচ্ছা যদি তুমি A নাও এবং B নাও, ট্রাই করে দেখি A তে মানে সব এই পার্টটা, B মানে কি ফুল এই রিজনটা, ইজ ইট রাইট? A B যখন নিয়েছে তখন তো এই পার্টটা কতবার রিপিট হয়েছে? স্যার দুইবার রিপিট হয়েছে। এই জন্য একবার বাদ দিয়েছে। আচ্ছা, ওকে, আবার যখন কি A আর C এর মধ্যে যখন কি আবার যখন কি প্রবাবিলিটি অফ যখন B আর C কম্পেয়ার করবে, B আর C কম্পেয়ার করবে, এই পার্টটা কতবার হয়েছে? B তে একবার আছে এই পার্টটা, C তেও কি আছে 1 টাইমস, জি ইজ স্যার। ইট রাইট? তাহলে এই জন্য একবার বাদ দিয়েছে। আন্ডারস্ট্যান্ড?
জি স্যার। আচ্ছা, যখন তুমি কি করবে, স্যার ওই পার্টটা যতবারই না হোক কিন্তু জিনিসটা তো সেম না, মানে দুইবার নিলেও কি একই হবে না? আর দুইবার যদি এ তে দেখো, এ তে একবার আছে, দেখ এ বি সি, এ তে একবার আছে এই পার্টটা, সম্পূর্ণ এই পার্টটা, এই এর মধ্যে যেটা, বি এর মধ্যে কি আছে, এটা আবার আবার একবার রিপিট আছে, আছে? জি স্যার আছে। তাহলে এই রিপিট করে একবার বাদ দিয়ে দিচ্ছি। এরপর দেখো, যদি তুমি বি আর সি নাও, বি আর সি নিলে কি হবে, এই পার্টটা কত, দুইবার রিপিট থাকে, জি স্যার। তাহলে একবার বাদ দিচ্ছি। আবার যখন যখন কি সি আর এ নেবে তখন কি হবে, এই পার্টটা কি হবে, দুইবার যাবে, এক বাদ দিচ্ছি। বাট এখন দেখো এই যে এই কেসটা, এই যে মাঝে যে রিজনটা আছে কমন, তিনটার মধ্যে যেটা কমন, সেটা কিন্তু কি হবে, এই তিন, এই যে যখন তুমি যে বাদ দিবে তখন কিন্তু এই গ্যাপটা কিন্তু এলিমেন্ট হয়ে যাবে, থাকবে না। এই জন্য এই পার্টটা কি করা হয়েছে, এখানে অ্যাড করে দেওয়া হয়েছে। অথবা তুমি কি করবে, এই যে আমি যেখানে সেট দিয়ে করছি, যে ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করছি, এই ফর্মুলা দিয়ে অ্যাপ্লাই করো, তাহলে তুমি কি করবে, এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করলে এখানে যেটা করানো হয়েছে, ওকে, এই রেজাল্টটা তুমি পেয়ে যাবে। সোজা কথা আছে। Now we'll discuss the next problems. These problems are very important. From a pack of cards, a single card is drawn. What is the probability that is either a spade or a king? What do you mean by this? স্যার হয়তো বা স্পেড আসবে, নয়তো বা কিং আসবে। King আসবে। Either বলা হয়েছে, ওকে? either মানে কি, ইউনিয়ন, and means কি, either or means union, আর and means intersection. Is it right? Yes, sir. অর কি স্যার? Or means union. আচ্ছা। Okay. And means intersection. Intersection. Okay. তাহলে বলা হয়েছে কি, what is the probability that it is either a spade or a king? How many spades in a pack of cards? 13. 13. 13 spades. How many kings in a pack of cards? 4. 4. Can you say any relationship between a spade and king? Yes, sir. There is a common element. There is a common element, spade and king here. Okay. Response. This is very important here. Yes, আমাদের sir. কি The আছে? king of spades. ওকে, মানুষ আমার জানে কি, একটা কিন্তু কিং স্পেড থেকে কিন্তু আসে, আন্ডারস্ট্যান্ড? উই গেট Yes, sir. a king from an spade, for a spade. So you can say that the common element between a spade and a king will be one element, which probability will be key 1 by 52. Is it right? Response me. Yes, sir. Okay. So from here we can say that if we take the event for a spade is A, so this will be Q 13 by 52, and event for a king card, this is B, which probability will be 4 by 52. Okay, and here intersection of A and B, this is the common card between a spade and king, this, that will be 1. Okay, which probability will be 1 by 52. Understand? So the probability of either a spade or a king card, that will be যেহেতু আসলে কি করতে হবে, ইউনিয়ন ইউজ করতে হবে। ওকে, সো উই নো দ্যাট দ্য ভ্যালু ইজ probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, that I have already discussed here. Understand? Yes, sir. Okay. So this will be here. This is that. Now we'll discuss the next problem here. If probability of A is this, probability of B is this, and probability of A intersection is also this, then find out A union B complement. What do you mean by this? A union B complement. We can solve this problem by using two different ways. One way is here, given that find out the probability of A complement union B complement. Is it right here? A complement union B complement.
Okay, is it right? Yes, sir. From here, by using Debugger's theorem, this will be কি হবে? A So intersecting intersection B B whole prime. complement, is it right? So, from here we can say the property of A complement union B complement, this will be কি হবে? The complement আছে? So we can write this will be কি? 1 minus probability of A intersection B here. Okay? Yes, sir. Okay. Now, there has given directly the probability of A intersection B here. The probability of A intersection B is here কত? 0.14. If you substitute this result, you will get this result. Okay, this is result. Okay, but we have do not use here. We did not use here কি probability of A union A and probability of B is value. তাহলে আমাদের যেটা দরকার নেই সেটা দরকার নেই, থাকলে কোনো সমস্যা নেই. Okay, but in another way we can solve this problem. We have already know the formula A union B equals to this result. Okay, so the union আছে, so we can write this will be this result here. Is it right? Excuse me. Yes, sir. Okay. So from here, A complement means 1 minus probability of A, B complement means 1 minus probability of B, and probability of A complement B intersection B complement. From the Debugger's theorem, we can write this formula. Okay, this will be equal to 1 minus this result. তারপর to simplify করলে আমি কি পাবো, যে 1 2 এর সব ক্যান্সেল করবে, ক্যান্সেল করলে we can find out this value will be কি হবে probability of A intersection B. Can you say, যেহেতু আমাদের দেখো তো we know that probability of A union B equals to কি দেওয়া আছে, এই রেজাল্ট আমরা জানি. From here tell me probability of A intersection B will be কি হবে, probability of A plus probability of B minus probability of কত হবে, A union B. It's right? Yes, sir. Okay, that is used here. It is kind of a use for us. Okay, that's that one. This result and this result are same. Okay, but it depends on you which technique you will use. What technique to me use for you. Okay, now I will discuss the next problem. Okay, next example, this is 1.12. These examples I will discuss from your textbook. Okay, in this problem, a disc 2 inches in diameter. What is diameter? The radius is double, sir. Radius is double. Okay, the batch boli amra. So from here we can say that the disc will be which type of shape? A circular shape. Is it right? Yes, sir. Okay. Is thrown at random on a tiled floor, where each tile is a square with side 4 inches in length. Find the probability of region that if the disc is thrown that lies entirely on the tile. Find the probability of the region that if the disc is thrown, the disc throw করা হয়, that disc lies entirely on the tile. Tile মানে fully tiles এর উপর যেন থাকে ডিস্কটা, সেই যে রিজনের মধ্যে ডিস্কটা টাইলসের উপর থাকবে, টাইলসের মধ্যে ফুললি থাকবে, সেই রিজনটার এরিয়ার প্রবাবিলিটি বের করতে হবে. আমি কোশ্চেনটা একটু পরবর্তীতে আবার ট্রাই করব স্যার, কি বলছেন? কি পড়তেছো? জি স্যার। স্যার এটা কোশ্চেনটা আরেকবার বুঝিয়ে দিলে ভালো হয় স্যার। ওকে, আমি ফিগার দিয়ে বুঝিয়ে দেবো. ওকে, for that case tell me the diameter of the disc is here 2 inch. 2 inch.
but the size of the square tiles, opposite side of the tiles is here 4 inch, is it right? The tiles কি shape এখানে বলো দেখি? Tiles is the shape of Square. square shape. Consider this tile shape, okay? Which each sides is 4 inch. 4 inch. Okay, but we have thrown a, okay, we have to throw a disc, okay, which radius or sorry, which diameter is here 2 inch. The 2. 2 inch, okay, and from here just diameter দেওয়া আছে, from here we can say that the disc will be here circular shape, is it right? Circular shape. So যেহেতু 2 ইঞ্চি তাহলে so this will be 2, যেহেতু আমাদের টোটাল আছে 4, তাহলে একটা পার্টের লেন্থ কত হবে 2, this will be 2 here, AB 2 হবে না, AB side is 2 here, is it right? Response me. জি স্যার। আচ্ছা, আমাদের কি করতে হবে, we have to find out the probability of an area that area contains fully the disc lies on which the disc fully by entirely lies here, but it lies entirely on the tile, tiles এর মধ্যে যেন ডিস্কটা ফুললি থাকে, ওকে? From here tell me, তাহলে if the disc lies on the this corner point, can you say that disc exceeded this side? No, কি হবে, এই ডিস্কটা কিন্তু এই সাইডগুলোকে অতিক্রম করে বাইরে যেতে পারবে না, ইজ রাইট? তাহলে কি থাকবে, এর মধ্যেই থাকতে হবে, এই কোণের মধ্যে থাকতে হবে। হ্যালো। স্যারের কথা কি শোনা যাচ্ছে? না স্যার না নেট গেছে মনে হয়। না 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 শোনা যাচ্ছে না, নেট গেছে। Okay, can you hear me? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. আমার ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে তো ওই জন্য। Can you see the screen? Yes sir. Okay. From here tell me, যদি আমাদের ডিস্কটা যদি এই কর্নারে থাকে তাহলে কি আমাদের বলছে কি ডিস্কটা ফুললি টাইলসের মধ্যে থাকতে হবে, আন্ডারস্ট্যান্ড? তাহলে ডিস্কটা কি এই কর্নারটাকে অতিক্রম করতে পারবে, এটা থেকে উপরে বা এটা থেকে লেফট সাইডে যাইতে পারবে না, হাইস্ট এই জায়গায় থাকতে পারবে, ইজ ইট রাইট? এই রেসপন্স করো। জি স্যার। ওকে, তাহলে সিমিলারলি যদি ডিস্ক যদি এই কর্নারে থাকে, এই কর্নারে যদি আসে তাহলে হাইস্ট কি করবে, স্যার এখানেই থাকবে, অতিক্রম এর মধ্যে করবে। থাকবে। ওকে, তাহলে এখন দেখো আমাদের ডিস্কটা কোন রিজনের মধ্যে ফুললি থাকবে, তার সেন্টারটা যে রিজনটার মধ্যে থাকবে, ওকে, সেন্টারটা যে রিজনটার মধ্যে কমপ্লিটলি থাকবে তার মধ্যে ডিস্কটা কোনো বাইরে থাকতে পারবে না, ওই রিজনটা আমাদের এরিয়া বের করতে হবে। যদি আমাদের টোটাল এখানে রেডিয়াস হচ্ছে 2, তাহলে এখানে সরি টোটাল ডায়ামিটার টোটাল রেডিয়াস কত হবে 1, ইজ ইট রাইট? তাহলে এখানে কত রেডিয়াস কত হবে 1, ওকে, তাহলে এই রেডিয়াসটা 1, এটা রেডিয়াস 1, তাহলে সিমিলার যদি ডিস্টেন্স এখানে থাকে এই রেডিয়াসটা 1 হবে, এই রেডিয়াসটা কত হবে 1 হবে। এই যে আমরা যে 1 1 যে লিখছি, এই 1 থেকে কিন্তু কমতে পারবে না, ডিস্টেন্স কিন্তু এর উপরে যাইতে পারবে না, আবার এর কি নিচে আসতে পারবে না, ইজ রাইট? আর এর মধ্যে কিন্তু এখান থেকে এর মধ্যে কিন্তু ডিস্টেন্স মুভ করতে পারবে, মুভ করলে কিন্তু ওই টাইলসের মধ্যে থাকবে। তাহলে এখানেও কি হবে, এখান থেকে এর মধ্যে মুভ করতে পারবে, তাহলে কিন্তু টাইলসের মধ্যে থাকবে, এখান থেকে এর মধ্যে মুভ করতে পারবে টাইলসের মধ্যে, এখানেও মুভ করতে পারবে টাইলসের মধ্যে থাকবে। তাহলে এখন কি আমাদের ডিস্কের যদি সেন্টারটা এই
যে একটা রেক্টেঙ্গেল শেপ যে স্কোয়ার শেপ মনে হয় এখানে তাহলে 1 আছে নাকি তাহলে জি এই রেডিয়াস কত 1 আর এখানে 1 কত হলো 2 হলো না জি স্যার তাহলে এই সাইডের এর লেন্থ কত 2 এই সাইডের লেন্থ কত 2 এটা সাইডের লেন্থ কত 2 তাহলে এখন কত হলো 2 সাইড নিয়ে একটা স্কোয়ার শেপ হলো না জি স্যার এই ইন্টেরিয়র যদি আমাদের টাইলসের ইন্টেরিয়র রিজনের মধ্যে যদি এর সেন্টারটা থাকে তাহলে কি হবে ডিস্কটা ফুললি টাইলসের মধ্যে লাইজ করবে অবস্থান করবে ওকে যদি এর বাইরে যায় তাহলে এর বাইরে অথবা যদি এর যদি নিচে আসে তাহলে কিন্তু ফুললি টাইলসের মধ্যে থাকবে না তাহলে আমাদের কার উপর ডিপেন্ড করতেছে এর সেন্টারের উপর ডিপেন্ড করবে সেন্টারটা কোন রিজনের মধ্যে থাকলে ডিস্কটা ফুললি টাইলসের মধ্যে থাকবে তাহলে এখন সেন্টারটা তাহলে কোন রিজনের মধ্যে ভেরি করতে পারে টু সাইড বিশিষ্ট কি স্কোয়ারের মধ্যে ইজ ইট রাইট জি স্যার okay that's why the region of the center of which the tiles entirely lie the disc entirely lies on the disc it has to two side বিশিষ্ট একটা কি স্কোয়ার শেপ তার এরিয়া কত হবে Sir, 4. 4 তার 2 স্কোয়ার মিন্স 4 আর টোটাল যে টাইলস আছে তার এরিয়া কত হবে স্যার 16 16. 16 কারণ এই 4টা তো এই 16 এর মধ্যেই আছে নাকি না বাইরে স্যার ভিতরে আছে Sir, better. 16 এর ভিতরে আছে সো দ্য এরিয়া উইল বি কি হবে স্যার 4/2 4 বাই 16 সো দিস উইল বি 1 বাই 4 এটা কিন্তু আমাদের বোঝার কনসেপ্ট এটা কিন্তু এখানে এক্সপ্লেইন করা হয়েছে ওকে এটা শুধু জাস্ট এটা বুঝে রাখবে ম্যাথটা কিভাবে করা হয়েছে ওকে the next problem this is 1.13 okay a fair coin is flipped successively that is given a fair coin is flipped successively until the same face is observed on a successive flips a fair coin is flipped successively until the same face is observed on successively. What do you mean by this? Successive means Support. জন্য কি হয় সেম ফেস পাওয়া যায় আন্ডারস্ট্যান্ড পরপর জন্য কি পাওয়া যায় সেম ফেস পাওয়া যায় tell me here at least how many tosses the coin for which the same face will be occurred at least Sir, 2. at least two. Thank you. Okay. There is given an event A. Okay. In your question, there is given an event A. This will be X such that X equals to 3, 4, 5. মানে কি এখানে number of 3 মানে কি 3 বার 4 বার 5 বার up to infinite times কি করা হয়েছে টস করা হয়েছে যে এই 3, 4, 5 এর ডিপেন্ড করছে নাম্বার অফ টসেস ওকে এই টস করলে তুমি কি পাবে লাস্টের দুইবার কিন্তু সেম পাবে তিনবার 3 মানে কি প্রথমবার যেটা পাইছো সেকেন্ড বার পাওয়া নেই সেকেন্ড আর থার্ড কিন্তু সেম ফেস পাওয়া গেছে আন্ডারস্ট্যান্ড যখন কি পরপর দুইটা সেম ফেস পাওয়া যায় তখন কিন্তু স্টপ করা হয়েছে তাহলে এই 3 দেওয়া মানে কি প্রথমবার হেড পাওয়া গেছে 3 বুঝছেন মানে প্রথমবারে হেড পাওয়া গেছে পরেরবার কি পাওয়া গেছে টেইল পাওয়া গেছে থার্ডবার কি পাওয়া গেছে হেড না টেইল হেড স্যার যদি প্রথমবার যদি টেইল পাওয়া যায় তাহলে পরেরবার কি পাওয়া যাবে হেড তারপরটা কি হবে এই যে এটাকে বলা হয় সাকসেসিভ হয়েছে ওকে পরপর দুটো কি সেম ফেস পাওয়া গেছে সেখানে আমরা স্টপ করা হয়েছে যখন 3 বার টস করলে এটা পাওয়া যায় সেখানে 4 যদি হয় সেখানে কি পাওয়া যাবে এই যখন লাস্টে কি হবে আইদার লাস্ট দুটো আউটকাম আইদার টিটি হবে অথবা কি হবে এই সিক্স হবে সিমিলারলি 5 এর ক্ষেত্রে আপ টু ইনফিনিটি দ্যাট is the event that it will take 3 or more flips of the coin to observe the যেটা আমি ডিসকাস করলাম সেটা এখানে বলা হয়েছে there's 2 successive flips from here you have to find out the probability of A এর probability বের করতে হবে এই ইভেন্টের probability বের করতে হবে তা টেল মি হিয়ার যেটা আমি বলছি at least সাকসেসিভ হইতে গেলে at least কতবার আমাদের টস করতে হবে স্যার 3 বার দুইবার ও স্যার 2 বার যেটা আমাদের এই ইভেন্ট এখানে দেওয়া আছে 3 up to infinity okay so from here tell me A complete will be কি হবে তাহলে 2 is right রেসপন্স মি এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এখানে বোঝা এর কমপ্লিট কি হবে এখানে 2 হবে ওকে সো ইন টু ফ্লিপস তাহলে এখানে x এবং 2 যেহেতু আছে দুইবার ফ্লিপ করতে হবে
যদি আমরা দুইবার যদি ফ্লিপ করি, হাউ মেনি আউটকামস দেয়ার? 4. 4. Okay, from here the successive outcomes will be either HH and TT. Is it right? Yes, sir. Oh, Yes, sir. whose probability is 2/4? That means 1/2. Response me. Yes, sir. Yes, sir. Okay. From here, probability of A will be 1 minus probability of A complement. Is it right? Yes, sir. A complement মানে কি? তাহলে A যেটা কমপ্লিমেন্ট আছে, তাহলে এটা আমি প্রপার্টি বের করতে চাচ্ছি কি A এর প্রপার্টি বের করতে চাচ্ছি। আমি কিন্তু A কমপ্লিমেন্টের প্রপার্টি পাইলাম কত? হাফ। So from here we can say that probability of A will be কত হবে? 1 minus probability of A complement. So from here this will be half here. Understand? স্যার ডিরেক্টলিও তো হাফই আসলো, দেন আমাদের মাইনাস করাটা কেন জরুরি? এই এখানে দেখো দুইটা কিন্তু বুঝার ডিফারেন্স আছে। এটা আছে A ইভেন্ট, জি বাট স্যার। এটা হচ্ছে কি A কমপ্লিমেন্ট। তুমি এটা বের করছো কার ভ্যালু? A কমপ্লিমেন্ট রেজাল্ট বের করছো, তুমি A এর প্রপার্টি বের করো নাই। আচ্ছা স্যার, হ্যাঁ বুঝছি। Using this concept, you have to solve the problems from exercises 1 up to 6 and also 9 number exercises here. From here. Similarly, I have already discussed about these formulas. Okay, so you have to solve the problems, examples 4, 5, and 6 yourself. Okay, তাহলে কিন্তু আমি অলরেডি ডিসকাস করছি এখানে অনেক ধরনের প্রবলেম, তুমি 4, 5, 6 এগুলো নিজেরা করতে পারবে। Can you remember about equally likely? I have already discussed about this. The event of which কি হবে? Yes, sir. Every outcomes probability will be কি? Same. Occurrence will be same. Okay? তারপরে equally likely হবে। তাহলে আমি যে এক্সারসাইজগুলো তোমাদের করতে হবে এটা খেয়াল রাখবে 9 পর্যন্ত। Okay? But I will discuss about the exercise number 6 here. 6 এর একটা পার্ট দেখাবো, সেটা হচ্ছে কোন পার্ট? মেবি বি নাম্বার নাকি? 7, no, 6 না 7 here. I have already solved this problem here. 7. Okay. Here there is given probability of A union B equals to 0.76. A union B complement is this result. Okay. From here you have to find out probability of A here. The কার ভ্যালু আছে? A union B এর মান দেওয়া আছে and A union B complement এটার রেজাল্ট দেওয়া আছে। Understand? Okay. From here you have to find out probability of A. যেহেতু আমাদের A ইউনিয়ন B এর কমপ্লিমেন্টারি রেজাল্ট দেওয়া ভ্যালু দেওয়া আছে, বাট আমরা কিন্তু ফর্মুলা জানি। কি ফর্মুলা জানি? probability of A intersection B complement or probability of কি জানি? A complement intersection B. Can you remember? Response me. Yes, sir. Okay, but there is given কি দেওয়া আছে এখানে? সেটা নেই। কি দেওয়া আছে? ইউনিয়ন ফর্মেটে দেওয়া আছে। ওকে, যেহেতু এটা ইউনিয়ন ফর্মেটে দেওয়া আছে, সো বাই ইউজিং দ্য ডি মর্গাস থিওরাম উই ক্যান রাইট দিস উইল বি কি হবে, বা এটা বলতে পারো, অথবা এই ফর্মের মধ্যে probability of A equals to কি লেখা যায়? 1 minus probability of কি হবে? A complement. Is it right? জি স্যার। So Yes, sir. from here we can say the probability of A union B complement, this will be কি হবে? 1 minus probability of A union B complement তার উপর complement. Okay, Yes, sir. it's same formula. Okay, by using this will be কি হবে? probability of কি হবে উচিত? A complement intersection কি হবে? B. বলো দেখি। B হবে। কি কেন B হবে? by using ডি মর্গাস থিওরাম here. A complemented complement মানে কি? A. So this will be কি? A complement. Complement of union is intersection and B complement মানে কি? B. বলতে পারো by using ডি মর্গাস থিওরাম। স্যার, এই এগুলা কি থিওরেম গুলা কি লিখে দিতে হবে পাশে? লিখলে ভালো। লিখতে পারলে ভালো।
মেনশন না সো লিখলে দিস কি উইল বি, মার্কস তাহলে কি লেখা যাবে? যদি মার্কস যদি বেশি থাকে তাহলে তো কাটা হবে। ওকে, মার্কস যদি বেশি থাকে মানে 4 বা 5 থাকে তখন কিন্তু মার্কসটা একটু মিনিমাম রিডিউস করা হবে কিছু মার্কস। তোমাদের যেহেতু আমি 20 তে মার্কস 20 তে তোমাদের एग्जाम না হবে, ওকে, ক্লাস টেস্ট প্ল্যান, সো ইউ হ্যাভ টু রাইট ডিটেইলস হিয়ার। ওকে, from here this will be কি হবে তাহলে 1 মাইনাস, তাহলে আমরা ফর্মুলা জানি a complement intersection b, this will be কি probability of b minus probability of a intersection b, is it right? Yes, Yes, sir. pause me. Okay, but for this problem you have to sketch the Venn diagram here. কোন Venn diagram টা? যে Venn diagram টাকে আমরা জানি সেটা হচ্ছে কোনটা? This is a set, কারণ এটা ডিরেক্ট কোনো ফর্মুলা নাই, আছে নাই, তাহলে if this is a and this is কি b set and this is কি a intersection b, is it right? Yes, sir. So what do you mean by a complement b? A complement b মানে হচ্ছে কোনটা? A complement intersection b, this represents here, this is a complement intersection b। এই সেট থেকে কিন্তু আমরা কি করছি, এই যে একটা ফর্মুলা সেটা হচ্ছে কি 1 মাইনাস probability of b মাইনাস কত হবে probability of a intersection b। এই রেজাল্টটা কিন্তু এখানে লিখছি। ওকে, এই যে এটা লেখার সময় কিন্তু আমাদের এটা হেল্প লাগবে, তো তার সাথে আমি লিখতে পারবো, এটা মুখস্থ করতে হবে, তো মুখস্থ করার দরকার নেই ফর্মুলা, এই জন্য আমাদের এখানে ভেন ডায়াগ্রামটা ড্র করে দেবে। কি বুঝতে পারছো? জি স্যার। এরপর দেখো, আবার আমরা জানি কি এ ইন্টারসেকশন বি এর ফর্মুলা কি জানি, মনে আছে? যেহেতু আমাদের জানি এ প্রবাবিলিটি অফ এ ইউনিয়ন বি, দিস উইল বি কি হবে probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. From here, tell me the values of A intersection B will be, this is minus this, so we have to write, we have already written the formula of this, the values of this here, this result. Okay, এটা লিখছি, এটা পর কি করা হয়েছে, এটা কিন্তু ক্যান্সেল করা হয়েছে, ক্যান্সেল করে রেজাল্ট থাকে। এরপর দেখো তোমাদের প্রবলেমে দেখো এটার ভ্যালু দাও জানা আছে তোমার, এই যে ভ্যালু। Okay, and you know that this results also, this values also, this value ki dewa ase eta. From here you can find out the values of probability of A. This is one way, and another way you know that the formula of koto A union B এর formula jeta probability of A plus probability of B minus probability of A is should be, okay, এই formula apply করে তুমি কিন্তু কি করতে পারো, সলভ করতে পারো, যেভাবেই করো না কেন your result is correct, both of them will be কি correct here, understand? This is the outcome of a coin for 3 times tosses. Understand? We have already know about this. You মনে পড়ে এটা, যেটা কয়েনকে 3 times toss করা হয় তার আউটকাম কি পাওয়া যাবে? জি স্যার। I will discuss this problem in the next class. Next class আমি এই প্রবলেমটা ডিসকাস করব, নেক্সট টপিকে যাব। Okay? So today up to this point.